we are here from Finland. You might not know this already or heard about it. And we are actually all working at the UniArts Helsinki, which is the university of different art fields. And we have a little workshop that we have planned with some paintings and some canvases. Also having their Workshop hii ni nzuri iliyoandaliwa na watu wa Finland. Hivyo tulivyojifunza tumeweza kuvionyesha kwa kutumia njia nyingine ya sanaa, mfano michoro. Kwa hiyo imekuwa ni njia nzuri nimeona ya wasanii kujifunza. Tunasema idea. Hapa tukasema feeling, hapa tukasema creativity. Ambayo hiyo creativity kichora unaona. I am very, very happy to be here, to be a part of this workshop. And of course, I have learned a lot. We have discussed matters concerning artistic work and also to share our culture from teachers to students.